garaagarummaan past simple fi past perfect maal akka ta'e haala baay'ee salphaa ta'een gadi fageenyaan isinitti mul'isa. Look. Simple past kan itti fayyadamnu gochaa asiin dura raawwatamee xumurame ibsuudhaaf. Fakkeenyaaf torbee darbe kubbaa taphadheen ture yoo ta'e maal jedhaa? I played football. I played football. Oh God, I played. Kubbaa taphadheen ture. Kallattiidhaan akkas jechuudha. Kubbaa taphadheetan ture jechuudha. I played football. Okay. Kaleessa buna dhugeetan ture jechuun barbaade immoo yesterday I drank coffee. Drank. I drank coffee. Okay? Drinkii ka ture kan drank goone jechuudha. Verb 2 by the way. Verb 2 kun faayidaan isaa simple pastii qofa keessattidha. Simple pastiidhaan ala seerluga afaan Ingiliffaa keessatti bakka kamittillee faayidaa hin qabu. Verb 2. Verb 2 jechuun laalaasti fakkeenyaaf eat, ate, eaten, go, went, gone, play, played, played. Isaan jidduu jiran kunniin, okay? Ate, went, played. Isaan kunniin verb 2 jedhamu. Isaan kana fayyadamne jechuudha. Simple past keessatti. Okay? I played football. I drank coffee yesterday. Okay? Yesterday I drank coffee jechuu dandeenya. Yookaan immoo I drank coffee yesterday jechuu dandeenya. Kaleessa fakkeenyaaf kaleessa bilbileen ture. I called. Si bilbileen ture jechuudha. I called you yesterday. I called you yesterday jedha jechuudha. I called. Called. Okay? Kaleessa xalayaa barreesseen ture. I wrote a letter yesterday. I wrote a letter yesterday jedha jechuudha. I wrote. This is simple past. Gochaa asiin dura godhamee xumurame ibsuu barbaanne isaan kanneen fayyadamnaa jechuudha. Look. Godheen tureedhaa miti? Good. Hin gooneen ture jechuun barbaade immoo akkamiin godha? Hin gooneen ture. Fakkeenyaaf gadda torbee darbe kubbaan taphanneen ture. Last week I didn't play football. Didn't. I did not play football jedha. I didn't play football. Haaswaaf. Yoo haasofnu I did not hin jennu laala. Amma yoo hedduu faranjoota hubachuun kan dura kisuuf maaliif seetan? Isaan walitti hidhanii taasa'u. Walitti fidanii taasa'uun immoo adda babbaafnee taasofna. So Ingiliffaan keenyaaf Ingiliffaan isaanii garagara beera jechuudha. Kanaafuu akka isaan haasa'an sanitti haasa'uu shaakaluu qabna. So I didn't play football jenna malee I did not play football jennee hin haasofnu. This is written language. It's a written English. It's not spoken English. Kanaafuu spoken maal ta'u jechuudha. I didn't play football. Kalee buna hin dhugneen ture jechuun barbaade kam jedha. I didn't drink coffee. Amma rakkoon maal seetan? Yoo hedduu kan ijoollee rakkootti uumu maal seetan? I did not erga jedhan booda verb 2 fayyadamuu barbaadu. That's wrong. I didn't play football jenna malee I didn't played football hin jennu. Laala barreeffama laala. I didn't played football. X. I played football. Correct. I didn't played football. Wrong. Kanaafuu I play football jenna. I didn't play football. Done. I drank coffee. I didn't drink coffee jenna. Didiin jiraannaan ofishiitiif paastii mul'isti waan ta'eef maalum goone jechuudha. Paastii biraatti fayyadamnu jechuudha. I didn't drink coffee. Kalee barreesseen ture. I wrote letter. I wrote a letter yesterday. Kalee barreesseen ture. I didn't write a letter yesterday. Hin barreessiniin ture jechuudha. Kanaaf I didn't wrote hin jennu jechuudha. Good. Egaa garaagarummaa
past perfect wajjin qabu isinitti mul'isuudhaaf jalqaba simple past haalaan hubachuu qabdu waan ta'eefan isa kana haasa'a. Okay? Gaafii gochuun yoo barbaanne fakkeenyaaf kaleessa kubbaa taphattee turte jechuudhaaf did you jennaan malaal. Taphattee turte, buna dhugdee turte, akkana gootee turte jechuudhaaf did you drink coffee? Did you drink hin jedhama malee did you drank hin jedhu ammas. Did you drink coffee? You drink coffee? You drank coffee illee hin jedhu jechuudha. Did you drink coffee? Did you write a letter yesterday? Did you write a letter? Okay. Did you write a letter yesterday? Did you call me? Naabilibiltee turte. Did you call me? Did you call me? Gaafii dhaqa. Kanaafuu haala kanaan gaafii goonee namoota gaafachuu dandeenya jechuudha. That's all about simple past. What about past perfect? Past perfect. Let me show you this form. The form of past perfect is like this. Past perfect. Look. She had played football. She had played football. Ishiin kubbaa miilaa taphattee turte hiikkaansaa tokkuma. She played football. Taphattee turte. She had played football. Taphattee turte. Garuu past perfect kana kophaa isaa hin fayyadamu. Maal malee? Waliin malee. Amma laala. Yesterday I had drunk coffee before I played football. Kubbaa taphachuu koo dura buna dhugeen ture. Amma laala. Kubbaa taphachuun jira. Buna dhuguun jira. Inni gochaan kun lamaanuu yeroo darbaara raawwataman. Kanaafuu maalan godha jechuudha. Isa gochaa jalqabaa san past perfect itti fayyadame jechuudha. I had drunk coffee before I played football. I had drunk coffee. Do you understand? Kubbaa taphachuu koo dura buna dhugeen ture. Okay. Mana barumsa deemuu koo dura kaleessa mana barumsa deemuu koo dura hojii mana hojjedheen ture. Mee isin jijjiiramu kana. Afaan Ingiliffatti. Mana barumsaa deemeen jira, hojii manaas hojjedheen jira garuu mana barumsa deemuu duran hojii manaa koo hojjedhe yoo ta'e. Maalan jedha? Amma ka past perfect I had gone to school. I had played football. She had. He, she, we, they, you hundaafu haduma itti aanee garuu verb 3 fayyadamna. Verb 3. Okay? Verb 3 kunniin yeroo passive fi yeroo past perfect yookaan present perfect yookaan future perfect qofa fayyadamna by the way. Faayidaa yoo lama qaba jechuudha. Verb 3 kun jalqaba warra perfect tense jedhan hundaaf takka. Lammaffaa passive keessatti qofa yeroo lamaan kan fayyadamu jechuudha. Akkuma verb 2 simple past qofa fayyadamna jedhe. Didiin illee simple past qofa keessatti faayidaa qaba akkuma isin jedhe. Verb 3 kun warra perfect hunda keessattii fi passive keessatti qofa faayidaa qaba. Seerluga afaan Ingiliffaa keessatti. Sanii ala faayidaa takka illee hin qabu jechuudha. Kanaaf akkamiin jedhe jechuudha. Mana barumsaa deemuu koo dura hojii manaa hojjedheen ture jechuudha. I had done lalka go mali do did done ka verb 3 lala barreeffama kana do did done. I had done my homework before I went to school. La deemeen jirami I went in jedha garuu deemuu koo duran hojii san hojjedhe jechuudha. I had done my homework before I went to school. You see, kanaafuu gochaan lama yeroo darbaa keessa yoo raawwate lamaanuu paastidha. Garuu gochaan tokko gochaa biraa dursee raawwate yoo ta'e isa dursee san ibsuudhaaf past perfect fayyadamna jechuudha. Malee kan isaanii akkuma takka I did my homework hojjedheen ture. I had done my homework illee hojjedheen turedha. Hiikaan isaanii afaan Oromoo jechuudha.
Garuu I had done my homework on jedhe kan biraa wayii dura hojjetame jechuudha. Jalqaba hojjetame jechuudha. I had done my homework before the teacher came. I had done my homework before the teacher came. Barsiisaan dhufuu isaa dura hojii manaa koo hojjedheen tureedha. Look, it's very simple but useful at the same time. Okay? Eshi, mee amma isa kana godha. Ciree nyaachuu koo dura barreeffama kana ilaala. Ciree nyaachuu koo dura kubbaa taphadheen ture. Ciree nyaachuu koo dura kubbaa taphadheen ture. Number 1. Mana barumsaa deemuu koo dura fuula dhiqadheen ture. Mana barumsaa deemuu koo dura fuula dhiqadheen ture. Number 3. Barsiisaan daree seenuu isaa dura yookaan barsiisaan dhufuu dura hojii daree koo xumureen ture. Barsiisaan daree seenuu dura hojii kutaa koo xumureen ture. Mee isaan kanniin at least sadeen kana keessaa isa tokko comment irratti naaf barreessaa. Check isinii godha. Bakka rakkoo qabus isinifan hima waan ta'eef toora comment irratti at least ishee takka Ingiliffaan past perfect fi simple passive fayyadamaati comment irratti naaf barreessaa. Sadeen kana keessaa at least tokko isaa jechuudha. Okay? Egaa viidiyoo keenya har'aatti waa'ee simple passive past perfect haala kanaan ilaallee jirra. Waan hanga dhumatti wajjin turtaniif guddaa galatooma jechuun barbaada. Have a nice time. A brighter future.